DriveSocalPOV quick multilingual update. Location en route to Terminal 2, San Diego International Airport. Date, June 24, 2025. Tagalog, Junio 24, 2023. Magandang araw, DriveSocalPOV fam. Papunta na tayo ngayon sa Terminal 2 ng paliparang pandaigdig ng San Diego. Bukas ang lahat ng lane, ngunit may aktibong enforcement, bawal tumigil. Inaayos pa rin ang bahagi ng pedestrian skybridge. Abangan ang mabigat na trapiko sa intersection ng Laurel at Harbor Drive. DriveSocalPOV ito. Ingat sa biyahe. 3 segundo. English. June 24, 2025. DriveSocalPOV fam. Rolling out toward Terminal 2 at San Diego International. All lanes are currently open, but enforcement is active. No stopping curbside. Pedestrian skybridge remains under partial construction. Expect some backups at Laurel and Harbor intersection. That's your DriveSocalPOV check-in. Stay sharp and drive safe. 感谢简体中文，2025年6月24日。大家好，这里是 DriveSocalPOV， 我们正前往圣地亚哥国际机场的第2航站楼。所有车道都开放，但路边禁止停车，有执法人员在场。行人天桥正在部分维修中，请注意 Laurel 与 Harbor 交界处可能出现拥堵。感谢收看 DriveSocalPOV， 路上小心。24 de junio de 2000, guía de DriveSocalPOV. Ya vamos rumbo al Terminal 2 del aeropuerto de San Diego. Todos los carriles están abiertos, pero hay vigilancia. No se permite detenerse. El puente peatonal está en mantenimiento parcial. Precaución en Laurel y Harbor. Tráfico lento en esa zona. Gracias por acompañarnos. Seguimos en ruta. 2025年6月、DriveSocalPOVです。ただいまサンディエゴ国際空港の第2ターミナルに向かっています。車線はすべて開放中ですが、路肩駐車は禁止されています。歩道橋は一部工事中です。ラウレル通りとハーバー通りの交差点では渋滞の可能性があります。DriveSocalPOVでした。安全運転で。Tiếng Việt ngày 24 tháng 6 năm 2025. Chào mọi người, DriveSocalPOV đây. Chúng tôi đang hướng đến nhà ga số 2 tại sân bay quốc tế San Diego. Tất cả các làn xe đều đang mở nhưng có cảnh sát kiểm tra, không được dừng xe. Cầu đi bộ vẫn đang được sửa chữa một phần. Cẩn thận kẹt xe tại giao lộ Laurel và Harbor. DriveSocalPOV xin cảm ơn lái xe an toàn nhé. Français, 24 juin 2025. Salut la famille DriveSocalPOV en route vers le terminal 2 de l'aéroport de San Diego. Toutes les voies sont ouvertes, mais les arrêts sont interdits. Attention au contrôle. La passerelle piétonne est partiellement en travaux. Embouteillage possible au croisement Laurel et Harbor. C'était DriveSocalPOV, restez prudents sur la route. 3 secondes de pause. 2025년 6월 24일 DriveSocalPOV입니다. 지금 샌디에고 공항 터미널 2로 이동 중입니다. 모든 차선은 개방되어 있지만 정차는 금지, 단속 중입니다. 보행자 6교는 부분 공사 중입니다. 라롤과 하버 교차로 부근 정체 주의하세요. DriveSocalPOV였습니다. 안전, would you like a timestamp YouTube version or a TXT export?